여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. 4 times CPS topic exam passer. Again, meron tayong topic for today about sa revision ng mga scores and then skills tests, etc. Okay? So again, hindi nyo po ako kaaway. Ako ay nagbibigay ng mga information para sa inyo na maintindihan at makapag-ready sa mga pagbabago pagdating sa EPS topic. Okay? So, makikita nyo sa screen natin, notice of revisions. Okay? So, number 1, EPS topic. So, tinaasan po nila yung passing score from 55 points, bali 60 points na siya. And then, all other sectors, 40 points to 45 points naman yung tinaas nila. Okay? And then, skills test. Ayun, so sa skills test, number 2 skills test, eto medyo malaking adjustment din ang gagawin nila dito. May mga babaguhin sila sa skills test. Especially sa interview, okay, and then sa work-related instruction, okay. And then number 3, EPS topic for skilled workers specialized in root industry. Ito naman sa mga skilled, parang evaluation dun sa dun sa root industry and then alongside with the Korean language. Okay? And then dito tayo sa baba, revisions to the skills test. Okay? So bale check ko lang. Dito sa current basic skills 40 points and then interview 30 points, okay? And then yung revise basic skills test is 20 points industry specific and then interview 50 points, okay? And then may note dun sa baba ang sabi niya only items subject to scoring changes are presented, other components remain unchanged, okay? Dun sa baba ulit dito sa basic skills, okay? So, pagdating naman sa basic skills, test items, okay? And then, one industry specific task, okay? Test items, and then, common, temporarily suspended, and then specialized, one industry specific task, okay? And then, physical fitness, sa baba, physical fitness, so, test items, yung common is grip strength, back strength, and then height and weight. Okay? And then specialized is burpee test, and then single task only, burpee test. Okay? These are the changes to the score distribution. Okay? And then dito tayo sa right side, changes to the interview evaluation. Current total points is 30 points. Okay. Yung dati. Self-introduction, 3 points. Tools, 3 points. And then, work instruction, 6 points. And then, sa revise naman, naging 50 points na po siya. Okay. Self-introduction, 2 points. Pinabaan yung sa self-introduction. And then, sa tools, 5 points na po siya. And then sa work instruction, ang taas 15 points kasi nga 'di ba ni-revise nila more on work related na. So tataasan na nila yung mga about sa work related talaga kasi nga based sa reklamo ng mga employer is nahihirapan yung mga EPS pagdating sa mga work instruction, safety, etc. Okay? And then in-depth safety questions, ito pa 10 points. Okay? Bago to, in-depth safety questions, 10 points. Alongside with this picture na nakikita nyo, meron din tong PDF na kasama. Andun yung mga ibang yung mga questions. Yung mga binago nila, may mga instruction na binigay. Ilalagay ko na lang dito yung PDF neto. Okay? And then, dito sa pinakababa, key changes to the interview. Okay? Strengthening of industry and difficulty-specific evaluation criteria for tools and work instruction increased from 3 items to 5 items. Okay, and then introduction of in-depth questions related industry safety, 2 points. Okay, so andyan yung mga changes po na nangyari or
mga babaguhin nila sa mga upcoming na exam and skills test. Especially sa skills test, okay? Tumas din yung points. Andyan po yung mga information. Pwede nyo siyang i-screenshot and then basahin. Um, yung mga information or yung mga pagbabago na ginawa nila. Okay, so alongside this picture, merong PDF na pwede nyo i-download and din yung mga questions. So, bali, ililink ko na lang dito sa comment section or dun sa caption ko dito sa video na to. Ayan po yung mga notice of revision na mangyayari sa mga upcoming EPS topic exam and skills test. Ang information po na ito ay hindi ko gawa-gawa. Ito ay galing sa website ni HRD Korea. So, once again, thank you so much for watching the video. Last advice, pakagalingan pa rin natin sa pagme-memorize kasi memorization is the key pa din eh. Kahit may mga changes, may mga instruction at PDF naman silang nilalabas para hindi naman tayo mangulelat, diba? So, nasa atin pa din. So, memorization is the key pa din. Kaya, sipagan pa rin natin sa pagme-memorize. At least ngayon, alam natin yung mga nagbago. So, alam natin yung mga dapat natin gawin. Once again, thank you so much for watching the video. If you enjoy or learn something about EPS topic, by watching my video, please do follow me and share my videos. You can also find me in the Blue app, K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here, 4 times CPS topic exam passer, and you have a nice one. 여러분 안녕.